church. La iglesia. I see a lot of grass that has grown into the house. Yo veo mucho pasto que ha crecido en la iglesia. Grass. Pasto. Grown and covered the altar. Creció y cubrió el altar. What do I see coming to Chile? ¿Qué es lo que veo llegando a Chile? Listen and very good. Escúchame muy bien. He has put me in a house. Me ha puesto a mí en una casa. And I saw the ocean. Y yo vi al mar. I have seen the ocean. Yo he visto el océano, el mar. And the water came from the ocean. Y el agua vino del mar. A lot of water came from the ocean. Mucho agua vino del mar, del océano. They did not know where to stop this time around. Ellos no sabían dónde pudieron parar esta vez. I am in this house. Yo estoy en esta casa. The water came and filled the balconies. El agua vino y llenó los balcones. And yet it's an upstairs. Y aún tiene un segundo piso. And I see tremendous death. Y yo veo muerte tremendo. The ocean vomits. I see the ocean vomiting the fish and everything inside it. Yo veo el océano vomitando el pescado y todo lo que está adentro. Write this, because when you see them in the news or when it affects you, then you will remember. Escribe esto cuando tú veas en las noticias o recuerda esto, tú vas a recordar. You remember this day. Tú vas a recordar este día. You remember whom he has sent here. Tú vas a recordar quién Él le mandó a ustedes. It filled the house and destroyed property in houses. Llenó la casa y destruyó casas y propiedades. Tremendous inundation. Tremendo inundaciones. Water came and flooded the area. Agua vino y inundó la área. And brought death. Y trajo la muerte. I see even fish that has entered into people's homes through the balcony. Yo veo aún pescados que han entrado a las casas de gente a través de los balcones. Then I saw the angel of the Lord. Y después yo vi el ángel de Dios, del Señor. He stood there. Paró ahí. And he threw into the houses. Y él tiró adentro las casas. Even small crocodiles. Aún cocodrilos chiquititos. I see. Yo veo A tremendous judgment of God Almighty. un juicio tremendo de Dios poderoso. The judgment of the Lord. El juicio del Señor. I see the wrath of God poured here. Yo veo la ira de Dios derramada aquí. Oh Dios. I am very surprised. Yo estoy muy sorprendiente. Before the Asian tsunami, Antes del tsunami de Asia, I saw the angel of the Lord. yo vi al ángel de Dios, del Señor. Before Katrina, I saw the angel of the Lord. Antes de Katrina, yo vi el ángel del Señor. This time around, A esta vuelta, I have also seen the angel of the Lord. yo he visto el ángel del Señor. Listen to me, Chile. Escúchame, Chile. The kingdom of God is near. El reino de Dios está cerca. Amén. Gloria a Dios. You are not sitting well. No está sentado muy bien. There is tremendous sin in the land.
Hay pecados tremendos en la tierra. He has sent me to command you to go back to repentance. Me ha mandado a mandarles a volver al arrepentimiento. The Bible says, La Biblia dice, Matthew 24, Mateo 24, that these are the beginnings of birth pain. estos son los principios de los dolores de parto, The beginnings of birth pain. los principios de dolores del parto. That there will be the tremendous distress of the day. Va a ser una angustia tremenda del día. Gloria a Dios. God is asking the people of Chile, Dios está pidiendo a la gente de Chile, the church in Chile, la iglesia en Chile. time has come El tiempo ha llegado for you to prepare the way for the coming of the Messiah. para ustedes a preparar el camino para la llegada del Mesías. Time has come El tiempo ha llegado that you may now have a national repentance. que ustedes pueden tener un arrepentimiento nacional. Homosexuality in this land. Homosexualidad en esta tierra. How can you escape the wrath of God? ¿Cómo pueden evitar la ira de Dios? I see the wrath of God poured in this land. Yo veo la ira de Dios derramada en esta tierra. I see the judgment of Jehovah. Yo veo el juicio de Jehová. And it shall be known Y eso será conocido in this land. en esta tierra. It shall be known Va a ser conocido in this nation en este país that the mouth of the Lord God Almighty, que la boca del Dios Todopoderoso, He has spoken. Él ha hablado. He will shake you. Él te va a temblar. He will shake you Él te va a temblar until you return to Jesus. hasta que tú devuelvas a Jesús. He allowed the ocean. It's as if the ocean vomited on the land. Es como el océano vomitó sobre la tierra. Take a look at some of the video that we are now getting in of it. Obviously, this is, in Chile, this is the aftermath of the earthquake. Just seeing this for the first time. A look at the flooding there along the coast of Chile. We knew this was going to happen. We've been talking about the epicenter being right along the coastal areas, and now we are seeing truly for the first time just what has been left behind when this happened from this 8.8